Hello friends, welcome to Learn in 20 Minutes. Today we will learn Class 6 Science. The topic is Scientific Process and Measurement. It is part 1. What is science? Science is a special kind of knowledge. Knowledge is information related to something, which must be supported by information gathered through the process of systematic experiment or observation. Science is the knowledge related to nature and natural phenomena, which is obtained through observations and experiments or supported by experimental data and a science-oriented view. তো এটা ছিল সায়েন্সের ডেফিনেশন। How do we acquire the knowledge of science? We acquire the knowledge of science through experiments, analysis, observations, and logical thinking. These are the processes of science. As the knowledge is science, similarly, the process of acquiring knowledge is also science. Steps of scientific process. A method of investigation in which a problem is first identified and observations, experiments, or other relevant data are then used to construct or test hypotheses that purport to solve it. হাইপোথিসিসের মানে হচ্ছে তোমরা একটা কোয়েশ্চেন সিলেক্ট করলে, তারপর তোমরা এটার আনসার নিজে নিজে ধারণা করলে যে এটার আনসার এটা হতে পারে, কিন্তু তোমাদের হাইপোথিসিস ভুলও হতে পারে আবার ঠিকও হতে পারে। So there are 8 steps of scientific process. These are selecting question or problem, collecting information, probable result, that is hypothesis, planning of experiment and observation methods, and preparing tools for data collection, example checklist. Observation and data collection, analysis of collected data, acceptance or rejection of results, dissemination of findings. তো তোমরা প্রথমে কোয়েশ্চেন সিলেক্ট করবে, তারপর কোয়েশ্চেনের উপর ইনফরমেশন কালেক্ট করবে, তারপর তোমরা আনসারটা ধারণা করবে, তারপর তোমরা প্ল্যান করবে যে এক্সপেরিমেন্টটা কিভাবে করা যায়, তারপর তোমরা অবজার্ভ করবে আর ডেটা কালেকশন করবে, তারপর তোমরা অ্যানালাইসিস অফ কালেক্টেড ডেটা করবে, অ্যাকসেপ্টেন্স আর রিজেকশন অফ রেজাল্টস, তারপর তোমরা রেজাল্টটা ঠিক হয়েছে মানে তোমরা অ্যাকসেপ্ট করবা নাকি তোমরা রিজেক্ট করবা, এটা হচ্ছে তোমাদের 7th স্টেপ। তারপর তোমরা রেজাল্টটাকে পাবলিশ করবা। যদি রেজাল্টটা ঠিক হয় তাহলে তোমরা রেজাল্টটাকে পাবলিশ করবা। Experiment. An experiment is a procedure carried out to support, refute, or validate a hypothesis. Experiment is an important method of finding new knowledge in science. In this method, a scientist at first takes a probable decision, that is, hypothesis, in the light of known or existing information in order to answer a certain question. তো তোমরা জানবা কিভাবে যে তোমাদের হাইপোথিসিস ঠিক নাকি ভুল? তোমরা এক্সপেরিমেন্ট করে জানবা যে তোমাদের হাইপোথিসিস ঠিক নাকি ভুল। Then he verifies the validity of the hypothetical decision
through experiments. If the hypothesis is not supported by data, he may decide to take a new probable decision. যদি হাইপোথিসিস ডেটাকে সাপোর্ট না করে তখন সায়েন্টিস্ট আরেকটা ডিসিশন নিতে পারে. After that, he again verifies the new decision through further experiments. Experiment. Now, তোমাদের জন্য এখন একটা এক্সপেরিমেন্ট দেওয়া হয়েছে. The experiment on whether water is necessary for a plant to survive. Things required for the experiment. তোমাদের এক্সপেরিমেন্টের জন্য কি কি লাগবে? 2 small pots, 2 flower plants, water, dry soil. তোমাদের ফার্স্ট স্টেপটা হচ্ছে প্রবলেম সিলেকশন. Why does the flower plant die after being planted? Second step, known or existing information. Gather relevant information from books or by asking questions to your teachers and parents on why plants die. You have come to know that plants may die in absence of water. সো তোমরা ইনফরমেশন কীভাবে কালেক্ট করতে পারো? তোমরা ইনফরমেশন কালেক্ট করতে পারো বুক রিড করে, তারপর তোমরা তোমাদের প্যারেন্টসদেরকে আস্ক করতে পারো, তারপর তোমরা তোমাদের টিচার্সদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারো. তারপরে তোমরা হয়তো ইনফরমেশনটা পাবে যে পানি ছাড়া গাছপালা মরে যায়. তোমাদের থার্ড স্টেপ হচ্ছে টেকিং প্রবাবল ডিসিশন, দ্যাট ইজ পোটেনশিয়াল আউটকাম. ফ্রম দ্য নোন ইনফরমেশন টেক আ প্রবাবল ডিসিশন, দ্যাট ইজ হাইপোথিসিস. উইথাউট ওয়াটার প্ল্যান্টস ডাই. ফোর্থ স্টেপ হচ্ছে তোমাদের প্ল্যানিং দ্য এক্সপেরিমেন্ট. এখন তোমরা এক্সপেরিমেন্টটাকে প্ল্যান করবে যে তোমরা কীভাবে এক্সপেরিমেন্টটা করতে পারো. নাও ড্রাফট a plan for conducting the experiment. In order to conduct the experiment, 2 separate pots are needed for the 2 plants. Fifth step, experiment. Take 2 similar small pots. It is better to take clay pots or small plastic tubs. Make small holes beneath the pots and fill them in with dry soil. Now plant 2 similar flower plants, 1 in each pot. Pour water to 1 pot and leave the other pot dry. তো তোমরা কি করবে? তোমরা একটা প্ল্যান্টকে পানি দিবে আর একটা প্ল্যান্টকে পানি দিবে না. Keep both the plants away from sunlight. Observe the plants on the next day. One of the plants is about to die, isn't it? The other plant looks lively and fresh. Sixth step হচ্ছে data analysis and taking decision. Both the pots were filled in by the same kind of soil. Both the plants were kept in the same place. The only difference between the two was supply of water. One of the plants was watered, whereas the other one was not. What decision may we come to from this? এখন আমরা কি ডিসিশন নিব? We come to the decision that one of the plant is about to die due to want of water. Seventh step, publication of result. এখন তোমরা রেজাল্টটাকে পাবলিশ করবে. We can publish the result of the experiment in the bulletin board of our school. What is measurement in science? In science, a measurement is a collection of quantitative or numerical data that describes a property of an object or event. এটা হচ্ছে মেজারমেন্টের ডেফিনেশন. Necessity of measurement. Without the ability to measure, it would be difficult for scientists
to conduct experiments or form theories. Not only is measurement important in science and the chemical industry, it is also essential in farming, engineering, construction, manufacturing, commerce, and numerous other occupations and activities. Proper measurement is necessary in every sphere of our life. তো মেজারমেন্ট শুধু সায়েন্টিস্টদের কাছে বা সায়েন্স অথবা কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির জন্য নেসেসারি নয়, এটা আরও অনেক কাজে মেজারমেন্ট আরও অনেক কাজে নেসেসারি। সেগুলো হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং, কনস্ট্রাকশন, ম্যানুফ্যাকচারিং, ফার্মিং, কমার্স, আরও অনেক কাজ। 10 events of our daily life where accurate measurement is essential. Measurements fall into the categories of weight, area, volume, length, and even temperature. While we look at these various categories as stoic forms of mathematical measurements, a closer examination of things we do in everyday life reveals their clear importance. Measurement is a part of our everyday life. From home to school and store to office, everywhere we use measurement. মানে আমরা সব জায়গায় মেজারমেন্ট ব্যবহার করি। Various kinds of measurement are taking medicine, cooking properly, playing sports, purchasing grocery, transportation, making estimations, keeping yourself warm or cool, understanding weight, proper use of capacity, telling time. Units of measurement. A unit of measurement is a definite magnitude of a quantity defined and adopted by convention or by law, that is used as a standard for measurement of the same kind of quantity. Units of measurement. There is a chart given below. Length: metric, centimeter, meter, kilometer. Imperial and US standard: inch, foot, yard. Area: metric, square centimeter, square meter, square kilometer. Imperial and US standard: square inch, square foot, square yard. Capacity: metric, milliliter, liter. Imperial and US standard: fluid ounce, pint, gallon. Volume: metric, cubic centimeter, cubic meter. Imperial and US standard: cubic inch, cubic foot, cubic yard. Mass: metric, gram, kilogram, ton. Imperial and US standard: ounce, pound, ton. Time: metric, second, minute, hour. Imperial and US standard second, minute, hour. Temperature: metric, degrees Celsius. Imperial and US standard: degrees Fahrenheit. Fundamental and derived units. The units which are independent of each other are known as fundamental units. যে ইউনিটসগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেগুলো হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল ইউনিটস। Unit of length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, and amount of substance are fundamental units. Derived units are derived from fundamental units. Friends, তোমাদের জন্য একটা চার্ট দেওয়া আছে স্লাইডে, তোমরা এটা দেখতে পারো। For example, meter is a fundamental unit of length and second is a fundamental unit of time. On the other hand, some of the quantities cannot be measured and expressed by a single unit. In order to measure the area of a classroom, we are to depend on multiplication of 2 units. So friends, area বের করতে গেলে আমরা 2টা ইউনিটস ব্যবহার করি। তোমরা যখন রেক্ট্যাঙ্গুলার এরিয়া বের করো তখন তোমরা লেন্থ ইনটু ব্রেথ দাও, এটা হচ্ছে ফর্মুলা।
In case of measuring volume, the multiplication of 3 units is necessary. তো ভলিউম বের করতে গেলে আমাদের 3 ইউনিটসের মাল্টিপ্লিকেশন করতে হয়. In these cases, combination of 2 or more units are required. These combined units are known as complex or derived units. For example, the unit of area is made up of the unit of length and breadth. Difference between fundamental and derived unit. এখন আমরা ডিফারেন্সটা পড়ব ফান্ডামেন্টাল আর derived unit-এর. Fundamental unit. Number 1. Fundamental units are all those units which are independent of any other unit, including themselves. Derived unit. The first point is derived units are all those units which are obtained by multiplying and or dividing one or more fundamental units with or without introducing any other numerical factor. Second point of fundamental unit is fundamental units cannot be further reduced to elementary level. In fact, these are elementary units. Fundamental units কিন্তু রিডিউস করা যাবে না এলিমেন্টারি লেভেলে, কারণ এরাই হচ্ছে এলিমেন্টারি ইউনিটস. সেকেন্ড, derived units can be reduced to its elementary level which are composed of fundamental units. কিন্তু derived unitsকে elementary লেভেলে রিডিউস করা যাবে. Third point, fundamental units cannot be expressed in terms of derived units. Derived unit third point হচ্ছে derived units can be expressed in terms of fundamental units. Fourth point হচ্ছে only 7 fundamental units exist in metric system or SI system. Fourth point derived unit হচ্ছে there exists a large number of derived units in metric system. ফান্ডামেন্টাল ইউনিট মাত্র 7টা মেট্রিক সিস্টেম বা এসআই সিস্টেমে, কিন্তু ডেরাইভড ইউনিট হচ্ছে অনেকগুলা মেট্রিক সিস্টেমে. ফিফথ পয়েন্ট, 7 ফান্ডামেন্টাল ইউনিটস আর নাম্বার 1 মিটার, নাম্বার 2 কিলোগ্রাম, নাম্বার 3 সেকেন্ড, নাম্বার 4 কেলভিন, নাম্বার 5 মোল, নাম্বার 6 অ্যাম্পেয়ার অ্যান্ড নাম্বার 7 ক্যান্ডেলা. Fifth point derived unit হচ্ছে few derived units are Newton, Joule, Watt, Volt, Pascal, Celsius, etc. International system of unit. One common system of unit was introduced for all the countries of the world in 1960. This is known as SI or International System of Unit. In this system, one particular unit is fixed for a quantity of all physical quantities. For example, as per the SI, the unit of length is meter, the unit of mass is kilogram, the unit of time is second, the unit of temperature is Kelvin, the unit of electric current is ampere, the unit of luminous intensity is candela, and the unit of amount of substance is mole. These are known as fundamental units. So the number of fundamental SI units is 7. So friends, তোমাদের জন্য একটা চার্ট দেওয়া হয়েছে, তোমরা এটা একটু পড়ে নাও. So এটা হচ্ছে আমাদের ক্লাসের শেষ. বাই বাই ফ্রেন্ডস. তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তোমরা কমেন্টসে লিখতে পারো, আমি ওটার আনসার দিয়ে দিব. সো বাই বাই ফ্রেন্ডস.